dikste sleutel tot nu toe van allemaal. Is dat van deze 4 miljoen? Kostte de Pagani. Daar heb je je $1 million room. Ja. Er komt nog veel meer aan, holy shit. Ghost modus blijkt next level te zijn. Yo! Oh. Breaking nieuws. Wij komen letterlijk en figuurlijk net uit de meeting. Job, laat maar even zien. Hij heeft niet eens zijn armbanden om. Zo overvallen. Dan weet je wat het betekent. Het mooie nieuws is dus dat de events weer doorgaan. Daar zijn wij natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Want wat wij hebben gepland kan dus ook daadwerkelijk plaats gaan vinden. Ja jongens, we gaan beginnen op Assen. 27 maart zijn wij erbij en dat wordt een hele speciale dag. Maar wat ga jij nu doen als je al kaart hebt gekocht? Job, wat gebeurt er dan? Ja, als je kaart hebt gekocht voor DWOC, mag je die ook gebruiken voor Assen. Maar DWOC in de jaarbeurs gaat ook nog steeds door in juli. Dus mocht je zeggen, die kaarten die heb ik al, ik wil ook kaarten voor Assen, krijg je 30% korting voor je kaarten voor Assen. Als je nog nergens kaarten voor hebt, wat ik me niet voor kan stellen, maar stel en je haalt ze samen, krijg je 30% korting op de jaarbeurs. Oftewel, we zijn heel blij met jullie support, dus zorg gewoon dat je erbij bent. Zorg dat je erbij bent, support ons, support jezelf, want het gaat keihard worden. Joh, gaat deze machine er ook bij? Ja, zijn? 100%. Ja? Deze machine gaat er ook bij zijn. Eindelijk in het echt. En het mooie is dat er natuurlijk een hoop mooie auto's komen te staan en dat het een top-event gaat worden in Assen. Maar we hebben nog iets moois, want wat als jij met je eigen auto langs wil komen? Ja, bij Assen heb je een groot terrein wat we inrichten voor jouw auto. Dus als jij een showcar hebt of iets waar je mega trots op bent, iets wat jij wil laten zien aan ons en aan andere liefhebbers, kan je dus een soort parkeerticket, maar het is eigenlijk een soort showticket kopen om je auto ook te laten zien. Dus jouw auto wordt deel van ons event. Haal die kaarten, we gaan door met de video, want de video die je nu ziet, ja, die auto's komen ook langs. Oh jawel, we hebben iets diks voor jullie. Extra lang, ga er goed voor zitten, want dit is smullen. Smullen, open mond, genieten. We zijn hier op een plek waar ze verse eieren voor jullie bakken. Het gaat hier over Koenigsegg, het gaat hier over Pagani, het gaat hier over gekkenhuis. Mindblowing. Ik ben hier al een uur en ik sta al een uur naar dit te kijken, jongens. Pagani, Huayra. Als dat nog niet dik genoeg is, dan hebben ze ook dit nog. Een BC Roadster. Dit is geen hypercar meer, dit is gewoon een artcar. Dit zijn mannen hier, die hebben zoveel passie voor auto's. Het klapt eraf. KFZ Tech en SR Automotive zijn onze partners voor Day One World of Cars. We hebben het daar wel eens gehad over de $1 million room. En dan denk jij, $1 million room, wat komt daar dan ongeveer in te staan? Dit soort spul. I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive, there's a lot of people that I'm better than. Deze auto doen we dadelijk dicht, die rijden we hier naar buiten, dan kunnen we hem ook even rijdend zien, rijdend horen. Ze hebben hier een speciale werkplaats voor dit soort hypercars, want deze hebben andere bruggen, extra zorg, extra liefde nodig. Daar gaan we hem dadelijk neerzetten. Dan komen natuurlijk de gruwelijke beauty shots van Day One. Die zijn jullie van ons gewend. Dat is gewoon Netflix shit. Bring it on! Mondje mag dicht, jongens. Je hebt net in het begin in de intro al gezien als alles open staat hoe dat eruit ziet. Zo moddervet. Maar ik heb één dingetje wil ik mee beginnen. Als we het over de auto gaan hebben. En die ligt namelijk hier in het midden. Let op. Hier is een speciaal vakje. Daar kan je iets in stoppen. En dan heb je een soort miniatuurtje. Miniatuurtje, miniatuurtje. Miniatuurtje. En dit is dus gewoon de sleutel. Hoorde ik sleutel?
Ik dacht al, het is jammer dat hij dit gaat missen. Wat denk jij? Dit is de sleutel. Dit is niet de sleutel. Ja, hier, dames en heren, de sleutelexpert. Nee, dit meen je niet. Dit is Dit is de ik hoor sleutel en ik ben er. Ja, ik kreeg deze sleutel toe straks. Dat meen je niet. Dit is next level sleutel. Is 4 miljoen... Kosten de Pagani. Toch? Heb je gewoon je eigen miniatuurtje? Dit is toch top? Jij hebt het er altijd over als je het op tafel legt, dat je dan de baas bent. Dikste sleutel tot nu toe van allemaal. Hands down. Ik moet natuurlijk wel heel even hierheen komen, helemaal naar Duitsland. Om niet alleen de auto te checken, maar de sleutel is nog belangrijker. Voor al die sleutelliefhebbers die nu aan het kijken zijn, I got you. Dit is de dikste sleutel van allemaal. Job, ik snap dat jij hier meer een soort van warm van wordt. Ja. Ik zie het al aan je. Dik, hè? Je hebt jezelf zo aangekleed. Toch? Ja, het grappige is, speciaal. Het originele idee was eigenlijk, Jay, ik doe deze video alleen. Leuk. Toen kwam ik hier vanmorgen, ik belde, ik zei Jay, maat, jij moet echt in de auto stappen, want dit wil je het echt zien. Ja. Dit is op video dik, ik weet zeker dat jullie doorkrijgen een beetje hoe dik dit is. Maar Jay, we zijn dus bij de partners die dit soort kanonnen bij ons in de $1 million room gaan zetten. Ja, ik kom gewoon even binnenlopen. Kijk, het gaat me natuurlijk niet alleen maar om de sleutel. Ik weet namelijk dat deze mannen, en dat heeft Job mij een keer verteld, dat verhaal, de mannen die hier de eigenaar zijn van deze auto, of de man die de eigenaar is van deze auto, die hebben dus wel eens sessies waarin ze gaan bier drinken met het team. En dan gaan ze urenlang bier drinken terwijl ze die auto neerzetten op een ronddraaiend plateau. En dan gaan ze gewoon 4 uur lang naar deze auto kijken. En dat zegt eigenlijk hoe speciaal deze wagen is. Vertel me eens even wat, want we zijn hier natuurlijk niet voor Jan met de korte achternaam. Je hebt... Wacht even, dat is Marcus, de eigenaar van de auto. Up. Hey. Hallo. All the way from Germany. Hey. How are you? Nice to meet you. Nice. Thank you for inviting us. Nice to meet you. Nice to meet you. Marcus, I saw the key. He gave me a phone call this morning, and then I said, well, I have to come over because I'm a big fan of car keys. This must be the most beautiful car key in the world. What do you say? It's the most beautiful key in the world, huh? He's the real car guy. I'm the real key guy. Can you imagine, Jay, that this key is yours? That you are the owner of a car like this? We discussed it. This is not even a hypercar anymore. This is like art. This also needs special service. That's why it's standing here, because you're not able to service cars like these on a normal bridge, etc., etc. Oh, wait. Before we go over the service, Marcus, how does it feel? The key. How does it feel to go into a restaurant and put this key on the table? Like, hey people, I'm here. I would put this on the table and just go in and walk in the restaurant like this. Hi people, I'm here. Can you tell us something about the car, Marcus? Why is this so special for you? Because the carbon here. The carbon stripes go from one detail to the next. Look from here in the front. The carbon fiber starts here and it goes from here to there, onto this, onto the door. And the stripe is straight. And then it's not straight, he make a new one. You're looking at a Roadster. It was not supposed to be there as a Roadster. They made a close one, 21s, and they said this is it. 21 pieces, this is it. But everybody asked like, okay, but can you please give us also a Roadster because I want to take my roof off? And he said, no, it's not possible as a Roadster. But you know, people are like enthusiastic, so he said, okay, but if I need to make a Roadster, I'm not able to just take the roof off. I need to make the car completely new. I give you $5 million, but build the car. You told me that 90% is new. Yes, 80% of this Spider is new at the coupe. Normally you have a car and they take the roof off and they use the same engine, the same year. Even the tires are specially made for this car. I don't want to touch it. I'm too scared to touch it. Look, it's with leather stripes. Maat. Woo! Then you look at this car, everything is art. Every screw is titanium and every screw has a name Pagani. the small one, the big one, every has the name Pagani. This is just next level, Marcus. Yes. It's just, we've seen so many cars, but it's never been like this. This looks a little bit like Ferrari. Yeah, but you told me if you sit in the car, it looks, come look here. So look at me. Oh yeah, shit. Look at me. Yeah. It looks like a woman's eye. Are they ever going to make it electric, you think?
Electric? Yeah. Okay. Oh. Yeah, it's really light, the car. It's very light. This car has only 1200 kilo, 1200 kilo. And it's the same as Senna from McLaren. Yeah. You see, it's art, but it's very light. And it's very, very fast on the track. He make a new record, a world record, and it's 1.8 seconds faster than the McLaren Senna. I can imagine, we drove the Senna, I can imagine you drive the Senna on a track and go full out. With stones, this car is made for this, let's go. But with this on a track and go full out, and hearing the stones in your wheel caps, You would cry. I said, Marcus, do you think you're gonna drive this car? Yes, sure. Of course I'm gonna drive this. Are you putting this in a protection film as well? Oh no. That's how far I would go. I would. we have two, it's okay. I would do it. He knows. En, hoe voelt hij? Ja. Zo, dit is top, man. Alles lekker over de top, weet je wel. Maar overal staat ook iets op. Fog lights, hazard, door lock, alles staat beschreven. Alles open hier, mooi. Wat ze bij Spijker ook zo mooi doen. Het zit ook in de klikjes en als je iets aanraakt. Wat je, zeg maar, hoor je dat? Gewoon als je iets aanraakt, het geluid dat het maakt is al zo gruwelijk. Wat zie je, joh? Kilometerteller. Ja, het is manueel. Die is helemaal, zeg maar, manueel, helemaal zoals vroeger. Met zo'n wieltje. We hebben er niet in gereden, niks. Maar als je binnenkomt, voel je deze auto. Alles. Het is heel lijp. Deze gaat straight naar nummer 1 voor mij. Dit is mijn nummer 1 wagen. Voor mij ook. Ja, hè? If you have like 800 horsepower in this. Yeah, it's enough. If you have 1500 in a Koenigsegg, it's fast, but do you really feel it when you daily drive the car or when you drive the car on a track or no? You must go on the track. When you not go on the track, you don't feel the difference. Do you want to take some luggage with you when you're? No, fuck luggage. No, you can put it in Two here. space. Yeah, Yes. that's it. For the crantables with cheese? Yeah, no problem. Cheese there, yes. Yeah. It's enough space for credit card, Yeah. and it's okay. Yeah, It's okay. And a For the pair black of card, shoes. Yeah, no for the problem. black card, When you it's can okay. buy this, there's not a problem. Als je dit nou bij Day One World of Cars op een beurs ziet, Jay, in het echt. Stel dat je dit ziet rijden of hoort rijden op het circuit. Een circuitdag of zo. Stel dat wij daar al heel ver mee zijn. The fun thing is, Jay, it's winter. Ja. So all the hypercars and they come together and cuddle and talk to each other. How was your year? Oh, I was on the racetrack with this. I was and we are visiting the friend Esser Automotive, where all the hypercars gather. Yeah. So if we go there and we are quiet, you can hear the cars talk to each other. Nou, leuk dat je dat in het Engels deed, dankjewel. Yeah, Maar I can also do it yep. in. It's good that he did it in Yeah. English for me. Yeah, Yeah, it's it's great. good, Yeah, it's it's great, good. no problem. Nou, dan gaan we Sorry, I daar. understand a little Gaan we bit. zien knuffelen. Ja, en dan gaan we naar de volgende hypercars, want er komt nog veel meer aan. Holy shit. Nou, mini Day One World of Cars. Oh, holy shit. Dit is niet normaal. Gaat u maar. Kom kijken. Wauw. Daar heb je je $1 million room. Ja. Als jij nou een Koenigsegg of een Pagani of een Rimac of dat soort dingen wil bestellen, weet je, dan denk je, ja, waar moet ik dan naartoe? Stel dat jij hebt die vraag nou, je zit nou, je denkt, ja, waar bestel ik die Jij eigenlijk? zit thuis, ja, waar bestel ik die? Eén baas, die hebben jullie eerder gezien in Assen. Daar heb ik toen mee gereden met een Koenigsegg. En hij is hier voor jullie. Dames en heren, Marcus! Kan er weer een groot applaus onder. Ja, groot applaus, groot Marcus, applaus. how are you? Thanks for having us. Thanks for coming, guys. This is crazy. It's a pleasure. Before we start, we want to know, or I want to know, yeah, if you have to pick one now.
3, 2, Okay, 1. this. Yeah? Well, that was pretty easy. I'm questioning that myself like every morning. Yeah. So, But why this one? stunning example of the Regera in that moon silver metallic. Day one light blue. Day one. Yeah, Exactly. yeah. That's how they call it in the factory as well. He has 2 sets of rims for it. So this now is the aluminum rim, which I like a lot. He also has the carbon rims, which are on like on this one. Half the year you drive on alu rims and the rest of the year on, let's say, on winter tires. Marcus, you have the craziest office I've ever seen. It's like up there. He's like counting the cars if they're still all there. yeah. You told me about this car when we were on the circuit. You know that it was arriving, especially with the transmission. Yeah, that's no so special gears about with it. This is crazy. That this car has basically no gears, only 1 gear. It has 3 electric motors and 1 battery pack with a total output of 700 horsepower, plus the V8 with 1,100 horsepower. Gives it a combined performance of 1,500. You cannot just add up the numbers because they have peak performances. This experience from 0 to 400 without any stops or breaks where it gives you a little break to breathe or something. This is very special about it. Everybody says, no, I miss shifting, I want my 6 gears and I need to shift up and down. And the last you think about when you drive this car is about shifting. Just it's crazy. building up a We've got another one who makes sounds. Marcus and Joop, you are the sound boys from now on. The active suspension management, which was controlled via a cloud system, where you could preset the car to a track, for example, and then the car was communicating with that cloud all the time, and then it's controlling the dampers, for example, and it knows that in the very bottom there's a hard compression, so you should not be on your lowest position of the suspension at that time. This would be great for me. Because you would hit the ground. This would be great for me because it's almost impossible to crash it, or it's almost impossible to damage it. The first time I drove in his new car, I said, Jay, it's an honor. You're allowed to drive the first meters. There was a small bump, but we drive like this. Yeah, but he just drove like with the nose in. I was just, Jay, and he was like, I what? didn't see the bump. And it was like, You didn't see that? Okay. So that's why this is good for me. yeah. It has It will say, oh, Jay is driving. lifting system as well. Yeah, exactly. See, it's another good excuse to buy one. I only have to wait 4 years. No, they're sold out, sorry. That's what he likes. Ja, het is zo'n eikel. Hè. Oeh, we gaan nu op ghost modus. Ghost modus blijkt next level te zijn. Yo! Oh, maatje. You can also call it Transformers now. Marcus, can I have ghost mode on my girlfriend? Holy shit, this is so sexy. It's cool, isn't it? That's crazy. Go to the Café de Paris, sit down, get a coffee, park it next to the casino, wait until there's like 200-300 people around it, and then all of a sudden, ding ding, and then wait for the reaction. What do you drive yourself? One of each, just different colors. Now, do you drive one yourself? No? No. Would you? Working on it. Yeah, that's also a one-off Gambala Mirage GT, one of 25 cars. And this one is called the Gold Edition because everywhere you look it has gold accents and details. There's only one car in this configuration, and if you go really close to the paint and you take a light, then you see the reflections. It's a very, very special paint, I would say. It's so special, it has to have it, you know. It cannot be too much on a car like this, for me. What do you think of Joop's car? It's very cool. I like it a lot. Yeah. Tekka did a very good job. Ah. No, I like Tekka a lot. Toch blijft dit ook mooi hoor. But that's the strange thing about putting all the cars in one room. You see like a GT2, you see like an Enzo, etc. Normally you need one day only for this car. Yeah. Huh? If you not see fair this in a city, you go to like, go past by in like 30 you don't seconds. do like, okay, and what's no, this? this is an Enzo, you know, Yeah. this is the Ferrari. Dit vind ik echt een J-wagen. This is JJ Boske. Yeah. 312,
Yeah, it's so powerful that it's like a guy with a lot of muscles that can hardly walk, you know? But look, it's like JJ Boske, like, you know? Yeah, it is a sick car. Yeah, it's fucking dik. If he drives this, it's like... It's klaar. It's klaar. It's klaar. Ja. It's klaar. Dit is lijp, hè, Job. Deze is 1 uit 1, hè? Het is gewoon compleet carbon. Het is gewoon, er is niks gekkers dan dit. Er is niets gekkers dan dit. En ook weer Day One blauwig. Ze willen ons allemaal een beetje paaien, hè? Want ik snap dat ze bij ons op Day One World of Cars willen staan. Om maar nou een hele auto carbon blauw te maken, om bij ons op het event te staan. Om indruk te maken om op indruk jou. te maken zodat wij langskomen, vind ik heftig. Maar weet je, ze kiezen er zelf voor, hè? Dat vind ik dus het dikste, dat spookje. Maar ja, daar ben ik weer, hè? They're both equipped with a Ghost package. It's like the Weissach package from Porsche. It's the more sporty package with more downforce. And the car is a bit stiffer, more built for performance driving. When they moved into the new facilities after the old factory burned down, and then they were looking for a new place. And then they found this old airfield, and they had this symbol on their airplanes with the lettering, "The show must go on." That was on every plane. So this is on all cars that leave, because they're still in this factory now. So every car will have this ghost somewhere. Hey, Marcus, again, Day One Blue. Your customers love our YouTube channel, huh? Yeah, they do. Yeah, Yeah, that's why they order their cars in Day One Blue. What makes this car so special? That's one of, I think it's 7 Agera R's in existence. And there's 2 actually in Day One Blue matte metallic. And the other one is an Agera S. And this is an Agera R. So the difference between S and R is that the R can be driven on ethanol as well, when it produces an extra horsepower. So on standard fuel, like 98, it has 960 horsepower, and with the ethanol you can tune out or squeeze out another 200 horsepower. Where do you get it? You need to. Everywhere in Sweden, everywhere. In Sweden, actually. In Sweden. Yeah, on the gas You need station. to go there? No, you know, we used to have it on German gas stations as well. They basically cancelled all E85 pumps. So you have to have your own tank under your, you know, basically in your garden, when you've got have a car a like 10,000 liter tank of ethanol, and then you go to your own pump and you're ready. just. We've been together in Assen in the car. Okay, it was a bit wet. We've been together in Assen with the car. We were having fun. If it was dry, it would have been better. But What's the difference in driving? Is there a lot of difference? You can really feel the power difference. Basically, in long corners, the mechanical grip of the Koenigsegg is really outrageous. And then in the back? V12, normally aspirated, 6 liters, rear-wheel drive, very quick. This noise this thing makes is just very nice. It's a bit like Job's favorite Ferrari. We drove the Roma. De Roma. That's his favorite car. He loves the Roma. De Roma. Die wil hij er ook graag bij hebben, de Roma. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, wat ben je, dit doe je en daarbinnen mag je het dikste maken wat je wil. Maar als ik dit zie staan, ja, ik weet niet. Dan denk ik, waarom? I don't like how Ferrari is going now with all the... You're not allowed to drive it. Okay. Yeah. It's not what Ferrari is made of. It's the same as Koenigsegg now says, okay, then we're also going to make a small town car, you know, like to get your groceries and to get the... You will say, no, why? Okay, thanks Jay. I love the TDF. How many cars are here? It's about 40 cars in total. For how much money is it? I'll let you guess. 50. 60. He's closer to the truth. Here you look at a Pagani and you see, oh, what's that? Oh, what's there? Or you get totally... Yeah, your eye gets always distracted to something else. Imagine us 3 driving, the 3 of us. Yeah, why not? When the roads are dry, people. I don't need dry roads. No. I don't need dry roads. I can crash it in the wet as well, huh? I would die within 2 seconds. And take everybody with me. I just want to thank you. You have to go. Thank you very much. More than welcome. Thank you very much for coming, guys. Thank you. It was a pleasure as always. Can we sleep here? Yeah, you can sleep here. Just find some of the spaces are occupied. I rented them out, but you rented them out. You should find a spot. It's a No problem. 5-star hotel. Then see you for breakfast. See you. Yes. Maar het is duidelijk. We hebben allebei onze favorieten. Het is wel echt kiezen tussen het perfecte en het perfecte. Ja, beter dan dit wordt het niet. Pagani heeft wel echt mijn hart gestolen. Ja, mooi hè. Ja, het is zo uniek. En ik wist er nog niet zo heel veel over. Dat je dan wordt meegenomen
in die wereld die auto ziet, het voelt, maar ook echt de details bijna proeft, is uniek natuurlijk. Ik zit helemaal vol gewoon dadelijk voordat ik naar huis ga. Het is zo dik allemaal. Ja, ik vind het echt gruwelijk. Zo allemaal bij elkaar te zien is natuurlijk nog bijzonderder. Dat is wel echt lijf. Hier zit heel veel autopassie op één plek. Mooi hè? Jongens, dit was hem voor vandaag. Vergeet ons niet even te volgen, natuurlijk gewoon. En alles wat je hier ziet, of in ieder geval veel daarvan, komt op... Day One World of Cars. Ja, oh jongens, het gaat nog veel mooier worden. We gaan nog veel leukere dingen doen. Het gaat niet één event worden, we gaan er meerdere doen. Daar gaan jullie snel meer over horen. En we komen alleen maar met meer verrassingen. Dus dank jullie wel voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. En tot later. Nog even genieten? Ja hè? Ja, ik ga niet weg. Nee, jij bedje daar neer hè? Ja man, 100%.